సుప్రభాతం పిల్లలు. ఈరోజు మనం క్లాస్ 7 సైన్స్లోని మొదటి పాఠం ఫుడ్ ఫర్ హెల్త్ చూద్దాం. అబ్జర్వ్ ద అబవ్ పిక్చర్. పిల్లలు, ఈ చిత్రాన్ని గమనించండి. నేమ్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ సర్వ్డ్ ఇన్ ఎ మిడ్ డే మీల్. పిల్లలు, మధ్యాహ్న భోజనంలో మీకు వడ్డించే ఆహార పదార్థాలు ఏవి? సోమవారం అన్నము, పప్పుచారు, గుడ్డుకూర, వేరుశెనగ చిక్కీ. మంగళవారం పులిహోర, టమాటా పప్పు, ఉడికించిన గుడ్డు. బుధవారం కూరగాయల అన్నం, కూర్మా, ఉడికించిన గుడ్డు, వేరుశెనగ చిక్కీ. గురువారం కిచిడి, టమాటా పచ్చడి, ఉడికించిన గుడ్డు. శుక్రవారం అన్నము, ఆకుకూర పప్పు, ఉడికించిన గుడ్డు, వేరుశెనగ చిక్కీ. మరియు శనివారం అన్నము, సాంబారు, తీపి పొంగలి. What is the objective of providing midday meal to the school children? బడి పిల్లల మధ్యాహ్న భోజనం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో మీకు తెలుసా పిల్లలు? Midday meal resolves the issues of malnutrition amongst children. It protects children from classroom hunger, increases school enrollment and attendance. It also improves socialization amongst children. Midday meal is served daily as per weekly menu chart. Observe the day-wise midday meal menu chart displayed in your school. Is the menu same for all days? The menu is different with delicious food items like chickpeas, sweet pongal, vegetable rice, eggs, etc. Do you know why different food items are being served in midday meal? Is it only for taste? Every food item is made up of one or more ingredients. Every ingredient has one or more nutrients or components. These nutrients give us energy, keep us healthy, and helps in the growth and repair of our body. మెనూ చార్ట్ ప్రకారం ప్రతిరోజు మధ్యాహ్న భోజనం వడ్డిస్తారు. మీ పాఠశాలలో ప్రదర్శించిన మధ్యాహ్న భోజన మెనూను ఒకసారి పరిశీలించండి. అన్ని రోజులు ఒకే మెనూ ఉందా? అందులో చిక్కీలు, స్వీట్ పొంగల్, వెజిటబుల్ రైస్, గుడ్లు మొదలైన నోరూరించే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి కదా. పిల్లలు, మధ్యాహ్న భోజనంలో ఇలా వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను ఎందుకు వడ్డిస్తారో మీకు తెలుసా? అది కేవలం రుచి కోసమేనా? ప్రతి ఆహార పదార్థం ఒకటి లేక అంతకు మించిన దినుసులతో, ప్రతి దినుసు వివిధ రకాలైన పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. ఈ పోషకాలు మనకు శక్తిని, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తూ శరీర పెరుగుదల మరియు పునర్నిర్మాణంలో ఉపయోగపడతాయి. Do you know about the nutrients present in chickpea? Is it same as the nutrients present in egg? Discuss. పిల్లలు, చిక్కీలో ఏ ఏ పోషకాలు ఉంటాయో మీకు తెలుసా? గుడ్డులో ఉన్న పోషకాలు ఇవి ఒకటేనా? చర్చించండి.
Components of food. Our diet consists of the following components: carbohydrates, proteins, fats, minerals, and vitamins. All the above nutrients are essential for our body. Among these, carbohydrates, proteins, and fats are required in large quantities. Hence, they are called macronutrients. Minerals and vitamins are required in very less quantities. So, they are called micronutrients. పిల్లలు, మనం తీసుకునే ఆహారం ఈ కింది అంశాలు కలిగి ఉంటుంది: పిండి పదార్థాలు, మాంసకృత్తులు, కొవ్వులు, ఖనిజ లవణాలు మరియు విటమిన్లు. ఇక్కడ పేర్కొన్న పోషకాలు మన శరీరానికి అత్యవసరం. వీటిలో పిండి పదార్థాలు, మాంసకృత్తులు మరియు కొవ్వులు అధిక పరిమాణంలో అవసరం. అందువల్ల వీటిని స్థూల పోషకాలు అంటారు. ఖనిజాలు మరియు విటమిన్లు చాలా తక్కువ పరిమాణంలో అవసరం. కాబట్టి వీటిని సూక్ష్మ పోషకాలు అంటారు. Activity 1. Shishrita found the following nutritional information on the pack of Baalamrutham supplied by the Anganwadi workers to her younger brother. Study this information and answer the following questions. శిశిరిత తన తమ్ముడి కోసం అంగన్వాడీ వర్కర్ ఇచ్చిన బాలామృతం ప్యాకెట్పై గల ఈ క్రింది పోషకాల సమాచారాన్ని చూసింది. వీటిని గమనించి ఈ కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. Which components are in large quantity? ఏ ఏ పోషకాలు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నాయి? Which components are less in quantity? పిల్లలు, ఏ ఏ పోషకాలు తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నాయి? ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Do you know the role of nutrients present in the diet? Each nutrient plays an important role in the growth, health, and well-being of our body. Let us now discuss about them. పిల్లలు, మన ఆహారంలో ఉండే పోషకాల పాత్ర ఏమిటో మీకు తెలుసా? ప్రతి పోషకం మన శరీరం యొక్క పెరుగుదల, ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సులలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. పిల్లలు, ఇప్పుడు వీటి గురించి తెలుసుకుందామా? మొదటగా కార్బోహైడ్రేట్స్. Carbohydrates. You're familiar with the scene where cricket players take drinks during the break. Why do they take the drink? పిల్లలు, మ్యాచ్ విరామ సమయంలో క్రికెట్ ఆటగాళ్ళు పానీయాలు తాగడం మీరు చూసే ఉంటారు.
వారు ఆ పానీయాలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? When we are tired, we need energy to become normal. During the cricket match, the players need continuous energy to play. The drink has glucose and it gives instant energy to the body. You may be familiar with the glucose powder. Glucose is a type of carbohydrate. Let us now learn about carbohydrates. మనం అలసిపోయినప్పుడు సాధారణ స్థితికి రావడానికి మనకు శక్తి కావాలి. క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడడానికి ఆటగాళ్లకు నిరంతరం శక్తి కావాలి. వారు తీసుకునే పానీయంలో గ్లూకోజ్ ఉంటుంది. అది వారికి తక్షణం శక్తినిస్తుంది. పిల్లలు, మీరు గ్లూకోజ్ పౌడర్ చూసింటారు. గ్లూకోజ్ ఒక రకమైన పిండి పదార్థం. ఇప్పుడు మనం పిండి పదార్థాల గురించి తెలుసుకుందాం. Carbohydrates are main source of energy for the body. So, they are called energy giving nutrients. They are present in most of the food items. Carbohydrates occupy major portion in many food items. పిల్లలు, పిండి పదార్థాలు మన శరీరానికి శక్తినిచ్చే ప్రధాన వనరులు. కాబట్టి వీటిని శక్తినిచ్చే పోషకాలు అంటారు. ఇవి చాలా ఆహార పదార్థాల్లో ఉంటాయి. పిండి పదార్థాలు అనేక ఆహార పదార్థాల్లో అధిక భాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి. All the above food items are rich in carbohydrates. Make a list of some more food items that are rich in carbohydrates. పిల్లలు, ఈ చిత్రాలను గమనించారు కదా? వీటిలో పిండి పదార్థాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. బియ్యం, జొన్న, రాగులు, మొక్కజొన్న, బంగాళాదుంప. పిండి పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న మరికొన్ని ఆహార పదార్థాలను గుర్తుకు తెచ్చుకొని రాయండి. Do all the food items contain carbohydrates? How can we confirm this? By doing a simple test, we can confirm this. పిల్లలు, అన్ని ఆహార పదార్థాల్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయా? అవి ఉన్నాయో లేదో ఎలా తెలుస్తుంది? దీనికి మనం ఒక సులభమైన పరీక్ష చేయడం ద్వారా ధృవీకరించుకోవచ్చు. Test for carbohydrates. Carbohydrates are usually present in the form of starch and sugars in the food. Presence of starch is confirmed by doing iodine test. Benedict's reagent test confirms the presence of sugars. You'll learn about this in the higher classes. Let us learn about iodine test. పిండి పదార్థాల కొరకు పరీక్ష. పిండి పదార్థాలు ఆహారంలో సాధారణంగా స్టార్చ్ లేదా చక్కెరల రూపంలో ఉంటాయి. అయోడిన్ పరీక్ష ద్వారా స్టార్చ్ ఉనికిని నిర్ధారించవచ్చు. బెనెడిక్ట్ ద్రావణ పరీక్ష చక్కెరల ఉనికిని నిర్ధారిస్తుంది. దీని గురించి మీరు పై తరగతుల్లో నేర్చుకుంటారు. ఇప్పుడు అయోడిన్ పరీక్ష గురించి తెలుసుకుందాం. Lab activity 1. Aim: to confirm the presence of starch in potato. What do you need? Dilute iodine solution, potato pieces, knife, plate, dropper. How to do? Take a piece of potato on a plate.
Add 2 drops of iodine on the potato piece. Observe if there is any change in color of potato. If starch is present, it will turn into blue-black. ఉద్దేశం బంగాళదుంపలో పిండి పదార్థాల ఉనికిని నిర్ధారించుట. ఏం కావాలి? సజల అయోడిన్ ద్రావణము, బంగాళదుంప ముక్క, చాకు, పల్లెము, డ్రాపరు. ఎలా చేయాలి? ఒక పళ్ళెం మీద బంగాళదుంప ముక్క తీసుకోండి. బంగాళదుంప ముక్కపై 2 చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణం వేయండి. అయోడిన్ వేసిన చోట రంగులో మార్పును గమనించండి. పిండి పదార్థం ఉంటే అది నీలం నలుపు రంగులోకి మారుతుంది. What you see? The potato piece turns into blue-black color. బంగాళాదుంపలోని భాగం నీలం నలుపు రంగులోకి మారింది. What you learn? Starch is present in potato. బంగాళాదుంపలో పిండి పదార్థం ఉన్నది. Test the below food materials to confirm the presence of starch. పిల్లలు, ఈ కింది ఆహార పదార్థాలలో పిండి పదార్థాల ఉనికిని పరీక్షించి గుర్తించండి. Cooked rice, starch is present. Egg yolk, starch is absent. Wheat flour, starch is present. After doing the above tests, you will come to know that the egg yolk will have no carbohydrates. Then, which components will be present in it? Proteins are present in the egg yolk. పిల్లలు, పై పరీక్షల వల్ల గుడ్డు సొనలో పిండి పదార్థాలు లేవని మనకు తెలిసింది. మరి దానిలో ఏముండొచ్చు? అందులో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. Proteins. Shravya was lean, so the doctor suggested her to take milk, eggs, and pulses every day. Can you guess why the doctor suggested this? Which components do they contain? Yes, they are rich in proteins. శ్రావ్య బలహీనంగా ఉంది. డాక్టర్ గారు తనకు రోజు పాలు, గుడ్లు, పప్పు ధాన్యాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. డాక్టర్ గారు అలా ఎందుకు సూచించారో మీకు తెలుసా? వాటిలో ఏ అనుఘటకాలు ఉంటాయి? అవును, వాటిలో మాంసకృతులు అధికంగా ఉంటాయి. Proteins are required for the formation of muscles and other body organs. So, they are called the body-building nutrients. They regulate biochemical reactions in the body. Proteins repair and heal the wounds on the body. They help to build immunity against diseases. కండరాలు మరియు ఇతర శరీర అవయవాలు ఏర్పడడానికి మాంసకృత్తులు అవసరం. కాబట్టి వాటిని శరీర నిర్మాణ పోషకాలు అంటారు. ఇవి శరీరంలో జీవరసాయన ప్రతిచర్యలను నియంత్రిస్తాయి.
మాంసకృత్తులు శరీరంలోని గాయాలను నయం చేస్తాయి. వ్యాధుల నుండి కోలుకోవడానికి కావలసిన రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి ఇవి సహాయపడతాయి. అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్. పిల్లలు, ఈ చిత్రాలను గమనించండి. The above food items are rich in proteins. We get proteins from meat, fish, eggs, milk, pulses, soya beans, etc. Our traditional food items like pesarattu, minapattu, garelu, vada, punugulu, sunnundalu, etc. are rich in proteins. Milk, meat, egg, fish are the major protein sources from animals. పై ఆహార పదార్థాలలో మాంసకృత్తులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మనం మాంసం, చేపలు, గుడ్లు, పాలు, తృణధాన్యాలు, సోయా చిక్కుడు మొదలైన వాటి నుండి మాంసకృత్తులను పొందుతాం. మన సాంప్రదాయ ఆహార పదార్థాలైన పెసరట్టు, మినపట్టు, గారె, వడ, పునుగులు, సున్నుండలు మొదలైన వాటిలో చాలా ప్రోటీన్లు ఉన్నాయి. పాలు, మాంసం, గుడ్లు, చేపలు వంటి ప్రధాన మాంసకృత్తులు జంతువుల నుండి లభిస్తాయి. Are proteins present in all food items? How can we confirm the presence of proteins in the food item? పిల్లలు, అన్ని ఆహార పదార్థాలలో ప్రోటీన్లు ఉంటాయా? ఆహార పదార్థాలలో ప్రోటీన్ల ఉనికిని మనం ఎలా నిర్ధారించగలం? ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 2. Aim to confirm the presence of proteins in egg white. What you need: 2% copper sulfate solution, 10% sodium hydroxide solution, egg, test tubes, 2 beakers, dropper. How to do: take few drops of egg white in a test tube. Add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of sodium hydroxide solution. Shake well and keep the test tube in a stand for a few minutes. Observe for any change in the color of the material. If the color of the material turns violet, it contains protein. ఉద్దేశం: గుడ్డు తెల్లసొనలో మాంసకృత్తుల నిర్ధారణ పరీక్ష. ఏం కావాలి? 2% కాపర్ సల్ఫేట్ ద్రావణం, 10% సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం, గుడ్లు, పరీక్షా నాళికలు, 2 బీకర్లు, డ్రాపరు. ఎలా చేయాలి? పరీక్షా నాళికలో 10 చుక్కల గుడ్డు తెల్లసొన తీసుకోవాలి. 2 చుక్కల కాపర్ సల్ఫైట్ మరియు 10 చుక్కల సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాలను కలపాలి. బాగా కదిలించి పరీక్షా నాళికను కొన్ని నిమిషాలు స్టాండ్లో ఉంచాలి. పదార్థం యొక్క రంగులో వచ్చే మార్పుని గమనించండి. పదార్థం ఊదా రంగులోకి మారితే అందులో మాంసకృత్తులు ఉన్నట్టు. What you see: the egg white turns into violet color. పిల్లలు, ఏం చూశారు? తెల్లసొన ఊదా రంగులోకి మారింది.
What you learnt. Protein is present in egg white. పిల్లలు మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? గుడ్డులోని తెల్లసొనలో మాంసకృత్తులు ఉన్నాయని. Now test the below material to find out the presence of proteins. పిల్లలు ఈ కింది ఆహార పదార్థాలలో మాంసకృత్తుల ఉనికిని పరీక్షించి నిర్ధారించండి. Soya bean flour. Protein is present. Ghee. Protein is absent. Milk. Protein is present. After doing the above test, you will come to know that proteins are not present in ghee. Then, what is in it? Fats are present in ghee. పిల్లలు పై పరీక్షలు చేసిన తరువాత నెయ్యిలో ప్రోటీన్లు లేవని మనకు తెలిసింది. మరి దానిలో ఏముండొచ్చు? అవును, అందులో కొవ్వు పదార్థాలున్నాయి. Fats. When we eat curd rice, our palm becomes oily. Why does it happen? The paper used to pack bhaji or pakoda becomes translucent. Why? పెరుగన్నం తినేటప్పుడు మన అరచేయి జిడ్డుగా మారుతుంది. అలా ఎందుకు జరుగుతుంది? బజ్జీ లేదా పకోడా వంటివి పొట్లం కట్టడానికి ఉపయోగించే కాగితం అక్కడక్కడ అర్ధపారదర్శకంగా మారుతుంది. ఎందుకు? The butter present in the curd makes the palm oily, and the oil present in bhaji, pakoda makes the paper transparent. Oils and butter have fats. We are very familiar with the fats in our daily life. Let us know about them. పెరుగులోని వెన్న అరచేతిని జిడ్డుగా చేస్తుంది. అదేవిధంగా బజ్జీ, పకోడా వంటి వాటిలోని నూనె కాగితాన్ని పారదర్శకంగా చేస్తుంది. ఈ నూనె మరియు వెన్నెలో కొవ్వులుంటాయి. నిత్య జీవితంలో కొవ్వులు మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నవే. కొవ్వుల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. Our body uses fat as a fuel source. So, they are called energy giving nutrients. In fact, fats give more energy when compared to the same amount of carbohydrates. మన శరీరానికి కొవ్వు ఇంధన వనరుగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి కొవ్వును శక్తినిచ్చే పోషకాలు అని కూడా అంటారు. వాస్తవానికి కొవ్వులు అదే మోతాదు కార్బోహైడ్రేట్స్తో పోలిస్తే ఎక్కువ శక్తినిస్తాయి. అబ్జర్వ్ ద ఫాలోయింగ్ పిక్చర్స్. పిల్లలు ఈ చిత్రాలను చూడండి. బటర్, ఘీ, ఆల్మండ్ ఆయిల్, కుకింగ్ ఆయిల్. All the above food items we eat are rich in fats. Make a list of some more such food items. By doing a simple test, we can confirm the presence of fats in a given food item. పై ఆహార పదార్థాలలో కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పిల్లలు అటువంటి ఇంకొన్ని ఆహార పదార్థాల జాబితాను తయారు చేయండి.
ఒక సరళమైన పరీక్ష చేయడం ద్వారా మనం ఇవ్వబడిన ఆహార పదార్థాలలో కొవ్వులు ఉన్నాయని నిర్ధారించవచ్చు. టెస్ట్ ఫర్ ఫ్యాట్స్. Fats are usually oily in nature. When we place the food with fats on the paper will become transparent, totally or partially. పిల్లలు, కొవ్వులు సాధారణంగా నూనెల వలె జిడ్డుగా ఉంటాయి. కొవ్వులున్న ఆహారాన్ని మనం కాగితంపై ఉంచినప్పుడు కాగితం అర్ధపారదర్శకంగా మారుతుంది. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 3. Aim: to confirm the presence of fat in groundnut seeds. What you need: groundnut seeds, piece of white paper, ceramic mortar. How to do: take a few groundnut seeds in a ceramic mortar and make a fine paste. Then place the paste on the white paper and rub it for few seconds. Leave it for some time. If the white paper turns into transparent or partially transparent, then you can say that the groundnut seeds contain fat. ఉద్దేశం: వేరుశనగ గింజలో కొవ్వుల ఉనికిని నిర్ధారించుట. ఏం కావాలి: వేరుశనగ గింజలు, తెల్ల కాగితం, పింగాణి కల్వం. ఎలా చేయాలి: ఒక పింగాణి కల్వంలో 10 వేరుశనగ గింజలు తీసుకొని మెత్తని పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. పేస్టును తెల్ల కాగితంపై ఉంచి కొన్ని సెకండ్ల పాటు రుద్దండి. కాగితం పైన అలాగే కొంత సమయం ఉంచండి. తెల్ల కాగితం పారదర్శకంగా లేదా అర్ధపారదర్శకంగా మారితే వేరుశనగ గింజల్లో కొవ్వు ఉందని నిర్ధారించవచ్చు. What do you see? The paper turns opaque. పిల్లలు, మీరేం చూశారు? తెల్ల కాగితం అర్ధపారదర్శకంగా మారింది. What do you learn? Fat is present in groundnut seeds. పిల్లలు, మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? వేరుశనగ గింజల్లో కొవ్వులున్నాయి. Test the below materials to find out the presence of fat. పిల్లలు, ఈ కింది ఆహార పదార్థాలలో కొవ్వుల ఉనికిని పరీక్షించండి. వడ or బజ్జీ. Fat is present. Rice flour. Fat is not present. Palakova. Fat is present. Now, make a list of food items that are rich in fats. పిల్లలు, ఇప్పుడు కొవ్వులు అధికంగా ఉన్న ఆహార పదార్థాల జాబితాను తయారు చేయండి. Do you know why elders suggest us to take green leafy vegetables regularly? పెద్దవారు ఆకుకూరలను తరచూ తినాలి అని ఎందుకంటారో మీకు తెలుసా పిల్లలు? Green leafy vegetables contain vitamins and minerals. ఎందుకంటే ఆకుకూరల్లో ఎన్నో రకాలైన విటమిన్స్, మినరల్స్ ఉంటాయి. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే
నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. Minerals and vitamins. The primary health center doctors and health workers regularly visit schools. They test eyes and observe tongue, nails, skin, etc. to identify health problems. They provide iron tablets to anemic students and spectacles to students with vision problems. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర వైద్యులు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు క్రమం తప్పకుండా పాఠశాలలను సందర్శిస్తారు. ఆరోగ్య సమస్యలు గుర్తించడానికి వారు విద్యార్థుల కళ్ళను పరీక్షించి నాలుక, చర్మం, గోర్లు మొదలైన వాటిని గమనించి ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తిస్తారు. వారు రక్తహీనత కలిగి ఉన్న విద్యార్థులకు ఐరన్ టాబ్లెట్స్ను, దృష్టి సమస్య ఉన్న విద్యార్థులకు కళ్ళజోళ్లను అందిస్తారు. మంచి దృష్టి, ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే ఆహార పదార్థాలను వారు సూచిస్తారు. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ అనీమియా? రక్తహీనతకు గల కారణాలు ఏమిటి? వై డు స్టూడెంట్స్ గెట్ విజన్ ప్రాబ్లం? దృష్టి సమస్యలకు కారణాలు ఏమిటి? టు అండర్స్టాండ్ దాట్ we have to know about minerals and vitamins. Minerals and vitamins are called protective nutrients because they protect our body and give good health. దీనిని అవగాహన చేసుకోవడానికి మనం ఖనిజ లవణాల గురించి తెలుసుకోవాలి. పిల్లలు, ఖనిజ లవణాలను మరియు విటమిన్లను రక్షక పోషకాలు అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే అవి మన శరీరాన్ని కాపాడుతాయి మరియు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి. వెజిటబుల్స్, లీఫీ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్. First, let us know about minerals. Observe the below table showing the details of few minerals. పిల్లలు, ఈ పట్టికను జాగ్రత్తగా గమనించి కింద అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. To get iodine, which food would you prefer? Seafoods and iodized salt. పిల్లలు, అయోడిన్ పొందడానికి మీరు ఏ ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు? సముద్ర ఆహారం, అయోడిన్ కలిపిన ఉప్పు. Write the names of food items that are rich in iron. Meat, dry fruit, leafy vegetables. పిల్లలు, పై పట్టిక ఆధారంగా ఇనుము అధికంగా కలిగిన ఆహార పదార్థాలు ఏవి? మాంసము, ఎండిన ఫలాలు, ఆకుకూరలు మొదలైనవి. Fruits, vegetables, leafy vegetables, salads have different essential minerals. Minerals are essential for proper growth of body and to maintain good health. పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, సలాడ్స్ మొదలగు వాటిలో మన శరీరానికి అవసరమైన వివిధ రకాల ఖనిజ లవణాలు ఉంటాయి. మన శరీరం సక్రమంగా ఎదగడానికి, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఖనిజ లవణాలు చాలా అవసరం. డూ యూ నో? పిల్లలు, మీకు తెలుసా? వీక్లీ ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంటేషన్ స్కీమ్ was launched
in 2012 to prevent anemia. Under this program, iron tablets are given to children studying in classes 1 to 12. This service is delivered through school teachers. These tablets should be consumed after the main meal of the day. Otherwise, side effects such as nausea may occur. రక్తహీనతను నివారించడానికి ప్రతి వారం ఐరన్ ఫోలిక్ ఆమ్ల భర్తీ పథకాన్ని 2012లో ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమం కింద 1 నుండి 12వ తరగతి చదువుతున్న పిల్లలందరికీ ఐరన్ మాత్రలు ఇస్తారు. ఈ మాత్రలను ఖచ్చితంగా భోజనం తర్వాత తీసుకోవాలి. లేకుంటే వికారం వంటి దుష్ప్రభావాలు కలగవచ్చు. Are all minerals included in your diet? పిల్లలు, మీ భోజనంలో ఖనిజ లవణాలన్నీ ఉన్నాయా? వాట్ అబౌట్ విటమిన్స్? మరి విటమిన్స్ సంగతేంటి? Brahmanandam felt difficulty to see the objects in dim light, so he prefers to avoid night journeys. Do you know what we call such a problem? What do you think may be the reason behind this problem? Do you know it can be prevented by taking healthy food? This is due to lack of vitamin A. బ్రహ్మానందం తక్కువ వెలుగు ఉన్నప్పుడు వస్తువులను చూడలేకపోతున్నాడు. అందువలన అతడు రాత్రి ప్రయాణాలు మానుకున్నాడు. పిల్లలు, అటువంటి సమస్యను ఏమంటారో మీకు తెలుసా? ఈ సమస్యకు కారణం ఏమనుకుంటారు? ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా దీనిని నివారించవచ్చని మీకు తెలుసా? విటమిన్ ఏ లేకపోవడమే దీనికి కారణం. What food should be taken to prevent night blindness? To prevent night blindness, vitamin A is required. రేచీకటిని నివారించడానికి ఏ ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి? రేచీకటిని నివారించడానికి విటమిన్ ఏ అవసరం. Vitamins are basically two types. 1. Fat soluble vitamins A, D, E, K. 2. Water soluble vitamins C, B complex. రేచీకటిని నివారించడానికి ఏ ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి? రేచీకటిని నివారించడానికి విటమిన్ ఏ అవసరం. విటమిన్లు ప్రాథమికంగా 2 రకాలు. అవి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు ఏ, డి, ఈ మరియు కే. నీటిలో కరిగే విటమిన్లు సి మరియు బి కాంప్లెక్స్. పిల్లలు, ఈ పట్టికను జాగ్రత్తగా గమనించండి. కింద ఉన్న ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. What happens due to deficiency of vitamin K? పిల్లలు, విటమిన్ కే లోపిస్తే ఏమవుతుంది? With deficiency of vitamin K, blood does not clot quickly. Why are infants exposed to mild sunlight for a short time in the morning?
చంటి పిల్లలను ఉదయం పూట కొద్ది సమయం ఎండ తగిలేలా ఉంచుతారు. ఎందుకు? Infants required vitamin D to prevent rickets, so they are exposed to mild sunlight for a short time. Why is it advised to take vitamin C in COVID-19 period? Discuss. COVID-19 పరిస్థితుల్లో విటమిన్ సి తీసుకోవాలని సూచిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? చర్చించండి. Vitamin C improves our immunity, so it is advised to take it during COVID-19 pandemic. While taking precautions of COVID-19 pandemic situation, Praveen came to know that vitamin C plays an important role in increasing disease resistance. He thought that only sour fruits contain vitamin C. Is it true? COVID-19 మహమ్మారి పరిస్థితులలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడంలో విటమిన్ సి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని ప్రవీణ్ తెలుసుకున్నాడు. పుల్లని పండ్లలో మాత్రమే విటమిన్ సి ఉంటుందని అతడు భావించాడు. ఇది నిజమేనా? How do we confirm the presence of vitamin C in the fruits? How can we estimate the quantity of vitamin C in different fruits? పిల్లలు, పండ్లల్లో విటమిన్ సి ఉనికిని ఎలా నిర్ధారిస్తాము? వివిధ పండ్లల్లో విటమిన్ సి పరిమాణాన్ని ఎలా అంచనా వేస్తాము? Test for vitamin C. Vitamin C is an organic acid called ascorbic acid. You will learn about different acids in the next lesson. By doing a simple test, we can confirm the presence of vitamin C in the food. Vitamin C కొరకు పరీక్ష. విటమిన్ సి ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అనబడు ఒక సేంద్రియ ఆమ్లం. మీరు రాబోయే పాఠంలో వివిధ రకాల ఆమ్లాల గురించి నేర్చుకుంటారు. సరళమైన పరీక్ష చేయడం ద్వారా పండ్లలో విటమిన్ సి ఉనికిని నిర్ధారించవచ్చు. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 4. Now, let us do a simple test for vitamin C confirmation. పిల్లలు, ఇప్పుడు విటమిన్ సి నిర్ధారించడానికి ఒక చిన్న పరీక్ష చేద్దాం. Aim: to confirm the presence of vitamin C in lemon. What do you need? Lemon, iodine solution, piece of white paper, knife, dropper. How to do? Slice a lemon. Put 2 or 3 drops of iodine solution on a piece of paper. Keep the cut side of the slice on the paper. Leave it for 15 minutes and observe. If vitamin C is present, the portion of the paper under the slice will get discolored. లక్ష్యం: నిమ్మ పండులో విటమిన్ సి ఉనికిని నిర్ధారించడం. ఏం కావాలి? నిమ్మపండు, అయోడిన్ ద్రావణం, తెల్ల కాగితం, చాకు, డ్రాపరు. ఎలా చేయాలి? నిమ్మపండును 2 ముక్కలు చేయండి. తెల్ల కాగితంపై అయోడిన్ ద్రావణం 2 లేదా 3 చుక్కలు వేయండి. నిమ్మకాయను దానిపై బోర్లించి ఉంచండి.
కొన్ని నిమిషాలు అలా ఉంచి గమనించండి. విటమిన్ సి ఉన్నట్లయితే నిమ్మకాయ ముక్క కింద కాగితం రంగుని కోల్పోతుంది. What do you see? The color of the paper under the lemon slice is discolored. పిల్లలు, మీరేం చూశారు? నిమ్మ ముక్క కింద ఉన్న పేపర్ భాగం రంగుని కోల్పోయింది. What you learnt? Vitamin C is present in lemon. పిల్లలు, మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? నిమ్మకాయలో విటమిన్ సి ఉందని. The substance which made the iodine paper discolored contains vitamin C. పిల్లలు, అయోడిన్ కాగితం ఎంత రంగు కోల్పోతే అందులో అంత ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉన్నట్లు. Vitamins and minerals play a key role in preventing the diseases. So, we should include them in our food. విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు వ్యాధుల నివారణలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. కనుక మనం ఆహారంలో అవి ఉండేలా చూసుకోవాలి. We have learnt about micronutrients and macronutrients. Apart from these, there are other components which should be present in our diet. పిల్లలు, మనం స్థూల పోషకాలు మరియు సూక్ష్మ పోషకాల గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇవి కాకుండా ఇతర అంశాలు కూడా మన ఆహారంలో భాగంగా ఉండాలి. Dietary fibers. Deepak cut a boiled sweet potato to eat. He observed some fine strands or thread-like structures in it. He wondered what they are. Do you know what they are? They are dietary fibers, also known as roughage. They help in free bowel movement in the digestive tract and prevention of constipation. They are mainly plant products. Vegetables, leafy vegetables, tubers, fruits, sprouts are the main sources of roughage. Some food materials like orange, sweet potato are rich in fibers. పీచు పదార్థాలు. దీపక్ ఉడకబెట్టిన చిలకడ దుంపను తిందామని విరిచాడు. అందులో దారాల వంటి కొన్ని పోగులు ఉండడం అతడు గమనించాడు. అవి ఏమిటో అని ఆశ్చర్యపోయాడు. పిల్లలు, అవేమిటో మీకు తెలుసా? అవే పీచు పదార్థాలు. జీర్ణ వ్యవస్థలో పేగుల్లో ఆహార కదలికకు మరియు మలబద్ధకం నివారణకు ఇవి సహాయపడతాయి. ఇవి ప్రధానంగా మొక్కల నుండి లభిస్తాయి. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, దుంపలు, పండ్లు, మొలకలు మొదలైనవి పీచు పదార్థాలకు ప్రధాన వనరులు. చిలకడ దుంప, బత్తాయి వంటి ఆహార పదార్థాలలో పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది. Activity 5. Try to remember different food materials that you have eaten and classify them according to the quantity of fiber they have. Discuss with your friends and fill the below table. One example is given for you. పిల్లలు,
మీరు తిన్న ఆహార పదార్థాలను గుర్తు తెచ్చుకొని వాటిలో కలిగి ఉన్న పీచు పదార్థ పరిమాణాన్ని బట్టి వాటిని వర్గీకరించండి. మీ స్నేహితులతో చర్చించండి. తరువాత కింది పట్టికను నింపండి. మీకోసం ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది. ఫుడ్ ఐటమ్స్ విత్ మోర్ ఫైబర్: ఆరెంజ్, బీన్స్, పాప్కార్న్. Food items with less fiber: grapes, banana, carrot. Food items with no fiber: milk, white rice, potato without skin. We must include fibers in our diet to keep our digestive tract healthy. పిల్లలు, మన జీర్ణనాళం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మన ఆహారంలో పీచు పదార్థాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. Think and respond. Is it good to eat fruits and vegetables along with their peels? Discuss. పిల్లలు, పండ్లను, కూరగాయలను తొక్కలతో సహా తినడం మంచిదా? ఓసారి ఆలోచించండి, చర్చించండి. Water. Nalini felt thirsty. She drank water and got relief. She got a doubt whether water is also a nutrient or not. What do you think? నళినికి దాహంగా ఉంది. నీరు తాగిన తర్వాత ఆమెకు హాయిగా అనిపించింది. నీరు కూడా ఒక పోషకమేనా అని ఆమెకు సందేహం వచ్చింది. పిల్లలు, మీరేమనుకుంటున్నారు? Water is also a component of blood, but water does not contain any nutrients. So, it cannot be considered as a nutritive component. Water constitutes nearly 2/3 of our body weight. It regulates and maintains the temperature of our body. It helps in excretion of wastes from our body as urine and sweat. Water is essential for many metabolic activities. It helps in digestion of food. మన రక్తంలో నీరు కూడా ఒక భాగం. కానీ నీటిలో ఏ పోషకాలు ఉండవు. కనుక ఇది పోషకంగా గుర్తించబడదు. మన శరీర బరువులో దాదాపు 3/2 నీరుంటుంది. ఇది మన శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమపరుస్తుంది. మన శరీరం నుండి కొన్ని వ్యర్థాలను మూత్రం మరియు చెమట రూపంలో విసర్జించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అనేక జీవక్రియలకు నీరు అవసరం. జీర్ణనాళం ద్వారా ఆహారం కదిలి వెళ్ళడానికి నీరు సహాయపడుతుంది. ఇది ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. Do you think drinking water is the only way to provide water to our body? Many food items like milk, fruits, vegetables, etc. are rich in water. They also provide water to our body. పిల్లలు, నీరు త్రాగడం వల్ల మాత్రమే మన శరీరానికి నీరు చేరుతుందనుకుంటున్నారా? పాలు, పండ్లు, కూరగాయలు వంటి అనేక ఆహార పదార్థాలలో నీరు పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవి కూడా మనకు నీటిని అందిస్తాయి.
What to drink in daily life? It is our common practice to call all packaged drinking water as mineral water. But bottled water is nothing but filtered tap water. Filtration reduces minerals from tap water. So it is better to drink tap water than bottled water. Further, the empty water bottles and packets also cause pollution to our environment. Mineral water is the water from the mineral spring, which contains various minerals. Prefer boiled tap water to drink. ఏ నీరు తాగితే మంచిది? సాధారణంగా ప్యాకేజీ చేసిన తాగునీరు మినరల్ వాటర్ అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ బాటిల్ వాటర్ అంటే ఫిల్టర్ చేసిన పంపు నీరు తప్ప మరొకటి కాదు. ఈ వడపోత వల్ల పంపు నీటిలోని ఖనిజాలు తీసివేయబడతాయి. కాబట్టి బాటిల్ వాటర్ కంటే పంపు నీరు తాగడం మంచిది. అంతేకాకుండా ఈ ఖాళీ వాటర్ బాటిల్స్, ప్యాకెట్స్తో మన పర్యావరణానికి కాలుష్యం కలుగుతోంది. మినరల్ వాటర్ అనేది వివిధ ఖనిజాలను కలిగి ఉన్న బుగ్గబావి నుండి వచ్చే నీరు. కాంచి చల్లార్చిన నీరే అన్నిటికన్నా ఉత్తమం. How does water help in our digestive system? We can understand the role of water in our digestive system through the following activity. పిల్లలు, కింది కృత్యం చేయడం ద్వారా జీర్ణ వ్యవస్థలో ఆహారంలోని నీటి యొక్క పాత్రను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. ల్యాబ్ యాక్టివిటీ 5. Aim: to know the use of water in digestion. What you need: a piece of sponge, plastic pipe, water, bucket. How to do: take a piece of sponge and try to move it through a pipe. It moves with some difficulty. Remove the sponge from the pipe, dip it in water, and try to move it again through the pipe and observe. What do you see? Sponge moves freely in the pipe. What you learnt: water helps in free movement of material in narrow tubes like intestines. ఉద్దేశం: జీర్ణక్రియలో నీటి ఆవశ్యకత తెలుసుకోవడం. ఏం కావాలి? స్పంజ్ ముక్క, ప్లాస్టిక్ పైప్, నీరు, బకెట్. ఎలా చేయాలి? స్పంజ్ ముక్కను పైపు ద్వారా పంపించడానికి ప్రయత్నించండి. అది కొంచెం కష్టంగా కదులుతుంది. ఇప్పుడు పైపు నుండి స్పంజుని తీసి నీటిలో ముంచి మళ్ళీ ఓసారి ప్రయత్నించండి. పిల్లలు, మీరేం గమనించారు? నీటిలో అద్దిన స్పంజ్ ముక్క పైపు ద్వారా సులభంగా కదిలింది. పిల్లలు, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? పేగు వంటి ఇరుకైన గొట్టాలలో పదార్థం సులభంగా కదలడానికి నీరు సహాయపడుతుంది. What happens if we do not take adequate water and fibers in the food?
We may face some digestive problems due to inadequate fibers and water in the food. పిల్లలు, మన ఆహారంలో తగినంత నీరు, పీచు పదార్థాలు తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? మన ఆహారంలో తగినంత నీరు, పీచు పదార్థాలు లేకపోతే మనం కొన్ని జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. డూ యూ నో? కాన్స్టిపేషన్. పిల్లలు, మీకు కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఏమిటో తెలుసా? ఇట్ ఈస్ ఎ డిసార్డర్ described in Ayurveda as vibanda. It refers to bowel movement that are irregular. It is a very common gastrointestinal disorder experienced by most people at some time during their life. Constipation may be just due to a poor diet with insufficient fiber, fluid intake, or side effect of certain medication. పిల్లలు, కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం. ఈ సమస్యను ఆయుర్వేదంలో విబంధ అని అంటారు. మలబద్ధకం అంటే కష్టంగా మల విసర్జన జరిగే స్థితి. ఇది చాలామంది ప్రజలకు ఏదో ఒక సందర్భంలో అనుభవంలోకి వచ్చేదే. ఇది జీర్ణనాళ పేగుకు సంబంధించిన వ్యాధి. తగినంత పీచు పదార్థం, నీరు తీసుకోకపోవడం వల్ల లేదా కొన్ని మందుల దుష్ప్రభావం వల్ల మలబద్ధకం కలగవచ్చు. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ we take a diet that lacks nutrients? We will face health problems if we take nutrient deficient food. Let us learn about it. పిల్లలు, పోషకాలు లేని ఆహారం తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? పోషకాలు లేని ఆహారం తీసుకుంటే మనకు కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. Neelima, a student of class 7, occasionally gets fainted during the school assembly. The doctor examined her eyes, tongue, and nails and confirmed that she was suffering from malnutrition. She was advised to take a balanced diet. 7వ తరగతి చదువుతున్న నీలిమ అసెంబ్లీ సమయంలో అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంది. డాక్టర్ ఆమె కళ్ళు, నాలుక మరియు గోళ్ళు పరీక్షించి ఆమె పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతుందని నిర్ధారించారు. సమతూల ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని ఆమెకు సూచించారు. Diet plays a very important role in our physical and mental health. Many common health problems can be prevented or treated by taking a good diet. A diet that contains all the nutrients in required quantities is called balanced diet. It supplies the nutrients to our body so that our body works properly. మన శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యంలో ఆహారం ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. మంచి ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా అనేక సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించవచ్చు. అన్ని పోషకాలను అవసరమైనంత పరిమాణంలో కలిగి ఉన్న ఆహారాన్నే సమతూల ఆహారం అంటారు. ఇది మన శరీరం సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Do you know?
health and happiness with traditional foods. Sunnundalu, burelu, made at home during festive seasons, are nutritious foods. Do you know the ingredients your mother uses to make sunnundalu? She added black gram, which contains protein, jaggery, which contains carbohydrates and iron, ghee, which contains fats, are pressed into doughs to make sunnundalu. Boiled channa dal is mixed with jaggery to make purnam. It is dipped in the mixture of black gram, rice flour, and water. Now, these balls of purnam are deep fried in oil to make burelu. Purnalu are nutritious food for children. That is why such foods are cooked and shared during festivals. Most of the eateries available in sweet stalls are not nutritious food. So, eat homemade jantikalu, garelu, sunnundalu, laddus, etc. Do you know what Chota Beam likes to eat? Laddus! So far, we have learnt about different components of food. సంప్రదాయ ఆహారంతో ఆనందం ఆరోగ్యం. మన ఇంట్లో పండుగ సమయంలో తయారు చేసే సున్నుండలు, బూరెలు సంపూర్ణ ఆహారం. సున్నుండలు తయారు చేయడానికి అమ్మ ఉపయోగించే పదార్థాలు చూసారా? మినప్పిండి, బెల్లం, నెయ్యి కలిపి ఉండలుగా చేస్తారు. బూరెలు చేయడానికి ఉడికించిన శనగపప్పును బెల్లంతో కలిపి పూర్ణం తయారు చేస్తారు. ఈ పూర్ణం బంతులను మినప్పిండి, బియ్యం పిండి కలిపిన మిశ్రమంలో ముంచి నూనెలో వేయిస్తారు. ఇలాంటి సంప్రదాయ వంటలు పిల్లలు బాగా ఎదగడానికి సహాయపడతాయి. అందుకే వీటిని పండగలప్పుడు వండుకొని అందరితో పంచుకుంటాం. స్వీట్ అంగళ్ళల్లో దొరికే తినుబండారాలలో పోషకాలు ఉండవు. కనుక ఇంట్లో చేసే గారెలు, జంతికలు, సున్నుండలు, లడ్డూలు బాగా చేసుకొని తినండి. పిల్లలు, చోటా భీమ్కి ఏమిష్టమో తెలుసు కదా? లడ్డూలు. పిల్లలు, మనం ఇప్పటి వరకు ఆహారంలోని వివిధ అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం. Activity 7. Here is a list of food items that we generally eat. Categorize them according to the headings given in the box below. పిల్లలు, కింది జాబితాలో మనం సాధారణంగా తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి. వీటిని పట్టికలో అంశాల ఆధారంగా వర్గీకరించండి. ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్, carbohydrates and fats, grains, roots, tubers and sweets. Bodybuilding foods, proteins, pulses, nuts, seeds, dairy products, meat, poultry, fish and eggs. Protective foods, vitamins and minerals. Green leafy vegetables, fruits and vegetables.
Have all these included in your daily diet? పిల్లలు, మీరు తీసుకునే ఆహారంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయా? In what quantities are you taking them? వాటిని మీరు ఏ పరిమాణంలో తీసుకుంటున్నారు? Think and respond. How do infants grow by taking only milk for few months? పిల్లలు, శిశువులు కొన్ని నెలల పాటు పాలను మాత్రమే తీసుకొని ఎలా పెరుగుతున్నారు? ఆలోచించండి. To meet all the nutrient needs, we need to have sufficient quantity of food from each of the different food groups. పిల్లలు, పోషకాలన్నిటినీ పొందడానికి మనం ఆహార పదార్థాలను తగిన పరిమాణంలో తీసుకోవాలి. Here is the picture showing the required quantity of food needed by our body. This is recommended by National Institute of Nutrition, Hyderabad, to promote health, prevent hidden hunger, and protect us from diseases under the name My Plate for the Day. ఇక్కడ గల చిత్రం మన శరీరానికి కావలసిన ఆయా ఆహార పదార్థాల పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది జాతీయ పోషకాహార సంస్థ హైదరాబాద్ వారు ఈరోజు నా ఆహార పల్లెం పేరుతో మన ఆరోగ్యానికి, ఆకలి, వ్యాధులను నివారించడానికి సూచించిన ఆహారం. Which food materials should we take in large quantity? పిల్లలు, దీన్ని బట్టి మనం ఏ ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి? Which food materials should we take in very less quantity? అలాగే ఏ ఆహార పదార్థాలను అతి తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాలి? A balanced diet need not necessarily be costly. The poor can get it without spending much money. By including energy-giving food such as rice or chapati, bread, body-building food like milk, curd, dal, meat, fish, a small amount of oil, fat on a daily basis. పిల్లలు, సమతుల ఆహారం ఖరీదైనదే కానవసరం లేదు. పేదలు సైతం తక్కువ ఖర్చుతోనే శక్తినిచ్చే ఆహారమైన అన్నము లేదా చపాతి, రొట్టె, శరీర నిర్మాణ ఆహారమైన పాలు, పెరుగు, పప్పులు, మాంసము, చేపలు, కొద్ది మొత్తంలో నూనె, కొవ్వులను రోజు తీసుకోవచ్చు. National Institute of Nutrition is founded in 1918, now located at Hyderabad. The institute's activities are broad-based, encompassing the whole area of food and nutrition. పిల్లలు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ 1918లో స్థాపించబడింది. ఈ సంస్థ హైదరాబాద్లో ఉంది. ఈ సంస్థ యొక్క కార్యకలాపాలు విస్తృత ఆధారితమైనవి. ఇక్కడ ఆహారం మరియు పోషణకు సంబంధించిన సంపూర్ణ పరిశోధన జరుగుతుంది.
What will happen if we don't take balanced diet? పిల్లలు, మనం సమతుల ఆహారం తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? Taking nutrients in required quantities is healthy, but taking less than the requirement and more than the limit may lead to health problems. పిల్లలు, మనం పోషకాలను తగినంత పరిమాణంలో తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరం. అలా కాకుండా అవసరానికంటే తక్కువగా లేదా ఎక్కువగా తీసుకుంటే అది ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. Children who do not take balanced diet may face growth and development problems. If we do not take balanced diet, we will be prone to various diseases. పిల్లలు సమతుల ఆహారం తీసుకోకపోతే వారు పెరుగుదల, అభివృద్ధికి సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. మన శరీరానికి తగినంత పోషకాలు లభించనప్పుడు పోషకాహార లోపం ఏర్పడుతుంది. Diseases caused by deficiency of certain nutrients are called deficiency diseases. ఇది న్యూన్యత వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. If the proteins are inadequate in children's diet for a long time, it causes a disease called kwashiorkor. In the same way, if the proteins and carbohydrates are not taken adequately for a long time, it causes marasmus disease. If we take food containing too much of fats daily, it leads to obesity. Obesity causes many health problems. పిల్లలకు ఎక్కువ కాలం ఆహారంలో కావలసినన్ని మాంసకృత్తులు లేకపోతే క్వాషియార్కర్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. అదేవిధంగా మాంసకృత్తులు మరియు పిండి పదార్థాలు లభించని స్థితి ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే అది మొరాస్మస్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది. పిల్లలు, మనం రోజు కొవ్వులతో కూడిన ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటే అది ఊబకాయానికి దారితీస్తుంది. ఊబకాయం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. In addition to taking balanced diet, good habits, exercise, and maintaining good hygiene is also very important to be healthy. పిల్లలు, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సమతుల ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు మంచి అలవాట్లు, వ్యాయామం, పరిశుభ్రత పాటించడం కూడా చాలా అవసరం. డూ యూ నో? పిల్లలు, మీకు తెలుసా? పిజ్జా, బర్గర్స్, చిప్స్, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, నూడిల్స్, కూల్ డ్రింక్స్, etc. are junk food. They consist of more fats and no fibers. They cannot be digested easily. Eating junk food on a regular basis damages your digestive system. Our body is deprived of other required nutrients. It leads to an increased risk of obesity and other health issues. If you want to search for topic in this lesson, look in the description for topic marks. Healthy eating and hygienic habits. Charan John purchased grapes from the nearby market. Charan started eating them without washing. John stopped him from doing so.
He suggested him to wash the hands and fruits before eating. Can you guess why he did so? చరణు మరియు జానులు పక్కనే ఉన్న మార్కెట్లో ద్రాక్ష పళ్ళు కొన్నారు. చరణ్ వాటిని కడక్కుండానే తినబోతుంటే జాను అలా తినవద్దని అతడిని వారించాడు. తినబోయే ముందు చేతులను పండ్లను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని చెప్పాడు. పిల్లలు, అతను అలా ఎందుకు చెప్పాడో ఊహించగలరా? Healthy eating habits play a vital role in maintaining proper health. Certain eating habits are given in the following table. Mention whether they are healthy or unhealthy. If you are not sure, write not sure. ఆహారాన్ని తినే అలవాట్లు మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. పిల్లలు, ఈ కింది పట్టికలో కొన్ని అలవాట్లున్నాయి. వాటిలో ఆరోగ్యకర, అనారోగ్యకరమైన వాటిని గుర్తించండి. మీకు తెలియకపోతే చెప్పలేము అని రాయండి. Healthy eating habits. Eating whole grains like maize, barley, ragi, bajra, wheat, etc. And drinking buttermilk, lassi, sharbat, lemon water. Eating jaggery, chickpea and sprouts. Checking date of manufacture, date of expiry, MRP, etc. while buying packaged food is a good habit. Now, let us look at these unhealthy food habits. Removing fiber from wheat flour to make chapatis. Eating white bread, buns, and noodles daily. Drinking tea or coffee immediately before or after eating food. Eating street food like samosa, chaat on regular basis. Eating fruits without washing them is unhealthy. పిల్లలు, కింద ఇవ్వబడిన సమాచారంతో మీ సమాధానాలను పోల్చి చూసుకోండి. Whole grains are nutritious and available locally. Grains like bajra and ragi are rich in calcium and iron. Unlike these, refined flour has very little or no nutrients and less fiber. Fiber is important for digestive health and regular bowel movement. It is required for a healthy gut. Coconut water, lassi, and buttermilk are locally available drinks. They are also healthy and nutritious, whereas packaged cool drinks are high in sugar and do not have any nutrients. They also contain high amounts of acid, which is bad for the teeth and bones. Bread, buns, and noodles are made of refined flour, and hence they have no micronutrients and fibers. Therefore, consumption of these in too much quantity is not good for health. One should not drink tea or coffee before and after eating food because it impairs the absorption of iron in the body. Locally, jaggery and chickpea are easily available. Jaggery is a good source of iron. Chickpea is rich in vitamin A, protein, iron, and calcium. Sprouted grains and pulses have plenty of micronutrients and are a good source of energy and proteins. Taking sprouts daily will be good
to meet the growth requirements of children. Street food like samosa, chow mein, momos, chaat, etc. could be prepared in the open and so are exposed to dirt, dust, and insects and carry the risk of infections. Also, such food is low in fiber, high in fat and sugar. Eating too much of it can give risk to obesity and other diseases like diabetes. No food item should be consumed after the expiry date as it is not fit for consumption. One should not pay more than the MRP. So it is essential to check these details. పిల్లలు ఎంఆర్పి అంటే ఏమిటో తెలుసా? Maximum retail price. Fruits and vegetables may contain bacteria and pesticides. Therefore, they should be washed before consumption. It is equally important to wipe all packages, tins, bottles before storing and consuming. Do you know? పిల్లలు మీకు తెలుసా? Organic foods. The method of farming using biofertilizers and biopesticides to keep the soil alive is called organic farming. The food items made of fruits and vegetables grown under organic farming are called organic foods. These are good for health. Nowadays, farmers and people are showing interest on organic farming and organic food items. సేంద్రియ ఆహారం. పిల్లలు మట్టిని సజీవంగా ఉంచడానికి సేంద్రియ ఎరువులు మరియు సేంద్రియ పురుగుమందులను ఉపయోగించి వ్యవసాయం చేయడాన్ని సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటారు. సేంద్రియ వ్యవసాయం కింద పండించిన పండ్లు మరియు కూరగాయలతో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలను సేంద్రియ ఆహారాలు అంటారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఈ రోజుల్లో రైతులు మరియు ప్రజలు సేంద్రియ వ్యవసాయం మరియు సేంద్రియ ఆహార పదార్థాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. Food hygiene is as important as healthy eating habits. To prevent food contamination, FSSAI prescribed 7 food hygiene practices in the form of 7 C's. కలుషిత ఆహార పదార్థాలను నియంత్రించడానికి FSSAI అను సంస్థ ఏర్పాటైంది. పిల్లలు FSSAI అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. పిల్లలు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఈ సంస్థ సూచించిన 7 సూత్రాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. These 7 C's are: 1. Check. Select food that is fresh. 2. Clean. Wash and wipe all containers before storing food. 3. Cover. Keep all food and drinking water covered in the storage area. 4. Cross contamination avoided. Keep raw and cooked food apart.
5. Cook. Cook food thoroughly and ensure it is freshly cooked. 6. Cool or chill. Refrigerate or freeze meat, poultry, eggs, and other perishables. 7. Consume. Serve food in a clean environment and use clean utensils. Health of a person is the health and wealth of the nation. Hence, it is our responsibility to be healthy and build a healthy society. To promote balanced diet, follow healthy routine to be healthy. Follow healthy eating habits and maintain food hygiene. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యం దేశం యొక్క ఆరోగ్యం మరియు సంపద. అందువల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మరియు సమతుల్య ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, ఆరోగ్యకరమైన సమాజాన్ని నిర్మించడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి, ఆరోగ్యకరమైన దినచర్యలను అనుసరించడానికి, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను అనుసరించడం మరియు ఆహార పరిశుభ్రతను పాటించడం మన బాధ్యత. Improve your learning. Fill in the blanks. పిల్లలు ఖాళీలను పూరించండి. Cereals and millets are rich in carbohydrates. Proteins are present in pulses. Take more fibrous food and water to prevent constipation. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. Deficiency of vitamin C causes scurvy disease. Choose the correct answer. పిల్లలు సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి. Ramana rubbed a few sesame seeds on a paper. The paper turned translucent at that place. What is present in those seeds? Fats. Anemia is caused by the deficiency of iron. We lose vision due to the deficiency of vitamin A. Match the following. పిల్లలు ఈ పదాలను సరైన వాటితో జతపరచండి. Night blindness, vitamin A. Energy giving food, carbohydrates. Body building food, proteins. Protecting food, minerals and vitamins. Anemia, iron. Answer the following questions. పిల్లలు ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి. పిల్లలు ఈ జవాబులు చదివిన తర్వాత మీ స్నేహితులతో చర్చించి సొంతంగా జవాబులు రాయండి. Name the components of
Food. The major components of food are: 1. Carbohydrates. 2. Proteins. 3. Fats. 4. Minerals. And 5. Vitamins. Make a list of food items taken during lunch. Write the components in each food item. Monday. Rice. Carbohydrates. Dal rasam. Egg curry. Proteins and minerals. Groundnut chickpea. Carbohydrates and vitamins. Children, now look at the rest of the days. What is the role of water in our diet? Water helps in the digestion of our food. It helps in the easy movement of food through the digestive tract. What questions will you ask a nutritionist to know about deficiency diseases due to malnutrition? I would ask the nutritionist the following questions. A. What are the causes of deficiency diseases? B. What diseases will children get if they do not get adequate protein? C. What diseases are caused if there is a deficiency of carbohydrates and proteins? D. What happens if we consume excess fats and carbohydrates? E. Can you please suggest a balanced diet for children of my age? What will happen if we do not include roughage in our food? If we don't include roughage, fibrous food in our diet, we will get constipation. Mary read somewhere that ganji contains carbohydrates. Explain the test you would suggest her to confirm it. To confirm the presence of carbohydrates in ganji, take some ganji in a bowl. Add a few drops of iodine solution in the bowl. Observe. The ganji will turn blue-black. How can you test the presence of proteins in the given food sample? I will take a little bit of the given food sample in a test tube. Add 2 drops of copper sulfate solution and 10 drops of sodium hydroxide solution. Shake well and keep the test tube in a stand for few minutes. On observation, if the color of the food sample turns violet, then it contains protein. Draw a pyramid showing the required quantities of food needed for our body. Appreciate the role of green leafy vegetables in maintaining our health.
Green leafy vegetables are an important part of a healthy diet. They are packed with vitamins, minerals, and fibers, but low in calories. Eating a diet rich in leafy greens can give many health benefits. What is balanced diet? What food materials will you include in your diet to make it a balanced diet? Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities, along with adequate amount of roughage and water. My diet will include cereals, grains, vegetables, fruits, pulses, eggs, non-veg items, nuts, seeds, edible oils, and milk products. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. Activities and projects. Prepare a diet chart to provide balanced diet to a 12-year-old child. The diet chart should include food items which are not expensive and are commonly available in your area. Collect information from your parents on traditional foods and their nutritional values.